Hello kids, welcome to Zifto. Now we are going to discuss the formulas, okay, for your term 2 exam. Okay, in science you have some important formulas, okay, so that one we are going to discuss. Okay, all these formulas are from electricity. We have already completed electricity from top to scratch. Okay, so இப்போ நம்ம இந்த important formulas எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம் one by one. See, first formula I is equal to Q by T. ஓகேவா, ஐனா வந்து current. ஓகேவா, ஸோ current எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? சார்ஜும் டைமும் கொடுத்துட்டாங்கன்னா I is equal to Q by T. I is current, Q is charge. Okay, and T is time. Okay, then V is equal to W by Q. So V is equal to W by Q. எதுக்கான formula? Potential difference formula. Potential difference is nothing but work done per unit charge. Current is amount of charge that flows across any cross sectional area of the conductor per unit time. Correct? So I is equal to Q by T. V is equal to W by Q. W is work done to move that charge from one point to another point. Q is the amount of charge. Okay, Q is the amount of charge and V is the potential difference. And if they ask you charge, so if they ask you charge, how will you find from this formula? V is equal to W by Q. If they are asking you charge, so now you have to keep charge along one side, right? So take the charge to this side. Okay, it will become multiply. And now take this V to this side. So Q is equal to W by V. Okay, so this is how you will be finding the Q value. Similarly, if you want to find the Q from this equation, okay, I is equal to Q by T. This implies if you take this time to this side, it will become multiply. Okay, this implies Q is equal to I into T. இந்த மாதிரி மாற்றிக்கணும். ஓகேவா, ஸோ எது கொடுத்துருக்காங்கங்கிறத கொஸ்டினில் பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த ஃபார்முலாஸை மாற்றிக்கணும். ஓகேவா, ஸோ ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் these two formulas very important guys. Then Ohm's law. Okay, V is equal to I into R. Do you remember this triangle which we have studied? V I R. If you want R, so just hide this R. Okay, you will be getting V by I. If you want V, hide this V. I into R. If you want I, V by R. Okay, this is what we have studied, right? So do you recollect this guys? So this is Ohm's law. V is equal to I into R. ஸோ இது ஒன்றும் கிடையாது. ஐ வேணும்னா இந்த ஆர் இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போயிடுங்க, V by R. ஓகேவா, அண்ட் இஃப் யூ வாண்ட் R, take that I to this side, then V by I. அவ்வளோதான். ஸோ that's all. Okay, so I think you got this one correct. Okay, so this is Ohm's law. V is equal to I into R. V கொடுத்துருவாங்க, I கொடுத்துருவாங்க, R கேட்பாங்க. இல்லை I கொடுத்துட்டு V கொடுத்துட்டு R கேட்பாங்க. ஏதாவது கொடுத்துட்டு இன்னொன்று கொடுக்காம விட்டுருவாங்க. அதுதான் சிம்பிளாக தான் இருக்கும் கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, ஃபார்முலா கொடுக்காத ஒரு குறையாக தான் இருக்கும். ஸோ அப்படி ஈஸியாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கொண்டு வந்துருங்க. ஓகே, 3 ஃபார்முலா உங்களுக்கு ஓகேவா? ஸோ ரைட் எவ்ரி திங் ஆஸ் ஐ சே, கீப் நோட்டிங் எவ்ரி திங். ஓகேவா, ஸோ R is resistance. ஓகேவா, ரிமெம்பர். நெக்ஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஃபார்முலா இருக்குது. Do you recollect that guys? So R is directly proportional to length and it is inversely proportional to area. Combining these two, what we get? R is directly proportional to L by A. Now you have to remove this proportionality and introduce what? You have to introduce a constant. Correct? Rho into L by A and equality. Correct? So இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா the formula to calculate the resistance when you know the length of conductor and area of cross section of the conductor and resistivity value. Okay, so everything will be given in the question. இல்லை ரோ கொடுத்துட்டு A கொடுத்துட்டு R கொடுத்துட்டு L என்னன்னு கேட்பாங்க. ஸோ அப்போ L எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? keep this L alone one side, take this rho and A to this side. Okay, so rho இந்த பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூமரேட்டரில் இருக்கா? ஸோ இங்கே போச்சுன்னா டிவைடில், அதாவது டினாமினேட்டருக்கு போயிடும். A வந்து இங்கே போயிடும். ஓகே, so அப்போ this is the formula to calculate the length guys. Okay, so remember. Okay, so this is the formula to calculate the length. And similarly, if they are asking you the rho value, so they are asking the rho means at the time what you have to do, take this L by A to this side, so it will become A by L, as simple as that. Okay, then similarly, if they are asking you the A value கேட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? ஏவை மட்டும் ஒரு பக்கம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஏவை இந்த பக்கம் போட்டுருவேன், R into A ஆகிடுமா? ஸோ ரோ L இருக்குது. இப்போ இந்த R இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போயிடுங்க. ஸோ A is equal to rho L by R. அவ்வளோதான். ஸோ this is how you have to find the every entity. Okay, so எது கேட்குறாங்களோ அதை நீங்கள் வந்து தகுந்த மாதிரி மாற்றிக்கோங்க. வெரி வெரி சிம்பிள். ஓகே, ஸோ தென் லிசன் டு மீ கைஸ். நெக்ஸ்ட் சீரீஸ் கனெக்ஷன், பேரலல் கனெக்ஷன். சீரீஸ் கனெக்ஷனில் எது வந்து சேமாக இருக்கும்? எவ்ரி ரெசிஸ்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் வில் பி சேம். தட் இஸ் வாட் வி ஹவ் டிஸ்கஸ்ட், ரைட்? ஸோ கரண்ட் அக்ராஸ் flowing through every resistor will be same, but voltage across every resistor வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் சீரீஸ் கனெக்ஷனில். அப்போ டோட்டல் வோல்டேஜ் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? இதில் என்ன வோல்டேஜ், இதில் என்ன வோல்டேஜ் இருக்குன்னு ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கணும். ஓகேவா, அண்ட் how will you find the total resistance? total resistance எப்படிப்பா கண்டுபிடிப்பீங்க? வெரி சிம்பிள். இப்போ உங்களுக்கு வந்து என்ன இருக்குது? இப்போ ஒரு 2 ohm ரெசிஸ்டர் இருக்குது. ஓகே, ஒரு
5 ohm resistor இருக்கு ரெண்டுத்தையும் வந்து சீரிஸ்ல வச்சிருக்கீங்க okay now how will you find the total resistance R total will be equal to just 2 plus 5 equal to 7 that's all okay and they will be saying the current flowing across this they will be giving you pa so the current flowing across this circuit வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப 2 ampere இல்ல எவ்வளவு வேணா வெச்சுக்கோங்க இப்ப 2 ampere னு வெச்சுக்கோங்க so what will be the current flowing through every resistor so that will be same only okay இந்த ரெசிஸ்டர்லயும் 2 ampere தான் இந்த ரெசிஸ்டர்லயும் 2 ampere தான் ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் வேற வேற மாதிரி இருக்கும் so இத வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரெசிஸ்டர் வெச்சுக்கோங்க செகண்ட் ரெசிஸ்டர் வெச்சுக்கோங்க இப்போ இதுல வோல்டேஜ் வந்து கேட்டிங்கன்னா V1 so how will you find V1 that will be equal to using the Ohm's law okay what is the Ohm's law I into R1 okay so அப்ப I value வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 and you can see that R1 வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 தான் 2 ohm 2 ampere so வந்து 4 volt அதே மாதிரி V2 எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க I into R2 ஏனா ரெண்டுத்துலயுமே ஒரே கரண்ட் இருக்குறதுனால நான் I னே போட்டுக்கறேன் ஓகே I வேல்யூ வந்து 2 ampere R2 வந்து 5 so it will be equal to what pa 2 5s are 10 okay so total voltage வந்து என்னது 10 plus 4 equal to 14 volt so இதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா total voltage okay so I think you understood this question okay va so how to approach when this kind of question is given to you okay so listen to me very carefully kids okay so series connection la irukkulla so just வந்து total resistance கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க okay va so அதுக்கப்புறம் current okay you can see the current that is flowing across every resistor will be same but voltage will be different so that is a condition which I have written here then very important condition next parallel connection பாருங்க parallel connection வந்து பாத்தீங்கன்னா current வந்து பாத்தீங்கன்னா it's going to different okay so current வந்து ஒவ்வொரு ரெசிஸ்டர்லயும் வேற மாதிரி இருக்கு voltage வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி இருக்கு இப்போ நம்ம கிட்ட என்ன இருக்குன்னு பாத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம கிட்ட ஒரு 2 ohm ரெசிஸ்டர் இருக்கு 4 ohm ரெசிஸ்டர் இருக்கு okay so இப்போ ரெண்டுத்தையும் நம்ம parallel கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம் okay so now what will be the total resistance how to find that you have to use this formula 1 by Rp is equal to what 1 by 2 plus 1 by 4 okay 1 by 2 plus 1 by 4 now you have to take LCM so 2 multiply பண்ணிக்கலாமா so 2 by 4 plus 1 by 4 will be equal to 3 by 4 so this is how you will be calculating correct so 1 by RT so now you want to find RT correct so RT will be equal to what it will be equal to 4 by 3 as simple as that okay so this is the total resistance of this circuit okay va so and if you know the total resistance okay you can easily find the total current and total voltage okay va so now listen to me guys so total current வந்து பாத்தீங்கன்னா how will you find இதுல வேற இருக்கும் இதுல வேற இருக்கும் so I1 plus I2 ரெண்டுத்தையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆட் பண்ணிக்கணும் ஓகேப்பா so இப்போ எப்படி I1 எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க how will you find the I1 value again using the Ohm's law I1 is equal to V by R1 I2 is equal to V by R2 so அதை யூஸ் பண்ணி நீங்க கண்டுபிடிச்சுக்கலாம் ஓகேவா so அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா just ஆட் பண்ணிக்கணும் okay I hope you got this one correct okay ஆனா வோல்டேஜ் வந்து ரெண்டுத்துலயுமே ஒரே வோல்டேஜ் தான் இருக்கும் so அதனால தான் நான் V போட்டுக்கிட்டேன் okay then next one guys next you have the one of the important law that is Joule's law okay H is equal to V into I into T H தான் வந்து amount of heat that is dissipated okay then you can also use this one okay H is equal to I square RT so இது எப்படி வந்தது so just substitute பா so H is equal to V IT இது எல்லாத்தையும் நான் derive பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு so V இருக்கிற இடத்துல I into R னு போடலாம் by Ohm's law கரெக்ட்டா so now see guys so I square RT so this is the formula for calculating the heat energy that is dissipated so you can see heat is directly proportional to square of current and it is also directly proportional to resistance and it is also directly proportional to time okay so this is the important conclusion from Joule's law okay I hope you got this one correct okay so next important formula is for power so power வந்து பாத்தீங்கன்னா V into I so this is the first formula from this you can easily derive the other formula P is equal to V into I so P is equal to V into I so just substitute here in place of I how can you substitute V into V by R correct so I வந்து V by R னு எழுதலாம் so V square by R so this is one formula okay R you can replace this V as I into R so just replace as I into R pa I into R into I so that will be I square R so this is one of the formula okay so now we have three formula P is equal to V into I V square by R I square R okay see these are the three formulas which you have to know then at last you have to calculate this last formula I is equal to
sorry, E is equal to P into T. Energy வந்து பார்த்தீங்கன்னா it is product of power and time. Okay, so hope you got everything correct. Okay, so these are the important formula which we have. Okay, so these are the important formula which we have for your term 2 exam. So this will be very very easy, guys. Okay, I will be giving you everything in the telegram group. Okay, so you can join there, and also in the WhatsApp group. If you have any doubt, do let me know, guys. Okay, அதோட லிங்க் எல்லாத்தையும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறேன். இந்த ஃபார்முலா ஷீட்டையும் நாங்கள் வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன். ஓகேவா? ஸோ டெஃபினெட்லி ப்ராக்டிஸ் ஆல் த கொஸ்டின். ஸோ நான் எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். ஸோ புக் பேக் கொஸ்டின்ஸும் பண்ணிட்டு இருக்கோம், இன்டெக்ஸ் கொஸ்டின்ஸும் பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறம் புக்கில் இருக்க தியரி கான்செப்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. ஓகேவா? ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் தட், ஓகே, டூ லெட் மீ நோ. ஐ வில் பி கிவிங் த லிங்க்ஸ். ஓகேவா? ஸோ கமெண்ட் செக்ஷனில் கேட்டிங்கன்னா நான் கண்டிப்பாக சொல்லுவேன். ஓகேவா? ஸோ இதோட இந்த மெட்டீரியல்லாம் வேணும்னா கண்டிப்பாக வந்து நம்மளோட வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் கேட்குங்க. ஐ வில் பி டெஃபினெட்லி ஹெல்பிங் யூ guys. Okay, we'll meet you there in the next important video. Okay, so until then, bye bye guys.